Здравствуйте, мы рады видеть, что вы присоединяетесь. Еще раз просим прощения, что на прошлой неделе не смог состояться наш эфир. У нас были погодные условия, которые помешали связи осуществиться. Okay. Perhaps we should start, or at least I can remind you what you were writing about last week. So last week, you wrote about appreciation, and you gave us this exercise to appreciate everything. That helps to change the reality. And you mentioned that to your mind, appreciation is even stronger than gratitude. So there was a question, what is the difference between gratitude and appreciation? So let me translate this. Мы начнем с прошлой недели. Сара дала ценное упражнение. И есть такое упражнение, когда мы ценим все вокруг. Если мы действительно хотим поменять нашу реальность, но уже не знаем, за что зацепиться, что делать, можно начать с простого упражнения и замечать, что вы цените в вашей жизни. И вот Сара сказала, что, по ее мнению, когда мы ценим то, что вокруг, оно даже сильнее, чем когда мы просто благодарим. Так вот, вопрос поступил, в чем разница между этим упражнением, когда мы ценим, и благодарностью? Probably you can feel what's the difference between appreciation and gratitude. Just say the words, get a feeling of it, and you'll see that they are really different. Если произнести, допустим, я ценю и я благодарю, то наверняка вы и сами почувствуете разницу между двумя этими выражениями. Some people find gratitude difficult because gratitude usually comes after you receive something. Or after something good happens in your life. And if they don't feel that good things are happening, they find it very hard to be grateful. It's very hard to be grateful for what you don't have. Обычно мы благодарим тогда, когда уже что-то получили. И многим людям тяжело выражать благодарность, потому что им кажется, что ничего такого хорошего они и не получили, поэтому за что же они должны выражать благодарность? So I don't know, do you have a direct translation into Russian for both of those words? Yes, it's more. It comes as a verb, though. It's hard to translate it as a noun. Yeah. So, for me, appreciation. I can appreciate things. I can appreciate just about anything. I can appreciate just where I am, or the fresh air, or little things. I can appreciate little things about myself or about somebody else, and it changes the energy of how I think. In English, we have an expression, what you appreciate appreciates, which means what you appreciate grows. I don't know if that works in Russian because it's an accounting expression. I know, and I'm an accountant, and I was trying to translate it very correctly, but it's still a little bit hard. But let me translate. В английском языке есть такое выражение, когда оно такое более бухгалтерское, когда мы что-то ценим, то оно растет в цене. Так вот, то же самое работает и в нашей реальности. И Сара считает, что, например, ценить для многих гораздо легче, чем благодарить. Ценить ведь можно за любые маленькие детали, за простые вещи, обыденные. Допустим, какой свежий воздух, как я ценю этот свежий воздух. За простые вещи, когда часто приводят в пример, я ценю цвет своих волос, он такой красивый коричневый. I often teach people how to appreciate, you can appreciate, one of the very good things about it is that you don't usually appreciate what you don't like. So appreciation is a really simple way to grow what you like and to let go of what you don't like. Хорошее в этом упражнении то, что вот посмотрите, мы обычно ценим только то, что нам нравится, поэтому увеличивая наш фокус на этих вещах, ценя их еще больше, мы увеличиваем их в своей реальности. I think the most important thing is to experiment with it. Experiment with feeling grateful and experiment with appreciating and see how it makes you feel. Самое важное в этом – это экспериментировать. Попробуйте благодарить, попробуйте ценить. В любом случае, оба этих явления, оба эти упражнения будут менять вашу реальность. It's not for me to make the rules. I just share what I've learned, and it's up to you to find what works for you. Безусловно, это не правило. Сара просто делится своими наблюдениями, и поэтому только вам решать,
что принесет вам большую пользу, а что, возможно, и не пригодится. Yeah. Thank you. You know, that's really a very nice point, the difference between gratitude, because I never thought, you know. I did an exercise the other day in a webinar. We did about 20, maybe 20, 25 minutes of appreciation. And it was unbelievably beautiful and powerful. Did anybody feel any difference right away, changing reaction? Yeah, totally. Сара говорит, что на одном из ее вебинаров с ее клиентами они посвятили этому упражнению 20-25 минут. И действительно, это было очень мощное ощущение после упражнения. Поэтому пробуйте, пожалуйста. Thank you. All right, so the next one. Следующий вопрос. Sometimes at night I have seizures. My neurologist says they're epileptic. It's been going on for 2 years, but I haven't found what's causing it yet. How can I heal myself? Иногда во сне утром у меня случаются приступы. Невролог говорит, что это эпилептические. 2 года как появились, а причину не можем найти. Как найти и вылечить себя? What I found over more than 30 years of working with healing is that it doesn't matter much what the diagnosis is, because the approach for healing is fundamentally the same. If you want to heal, the key is to make the decision that you want to be healthy. And so it's not about getting rid of the symptoms, the seizures. It's about being healthy and doing whatever it takes to find that health. Let's translate that, and I'm going to give you a really interesting example that I learned yesterday. Wonderful. Знаете, главным принципом исцеления является не то, чем вы больны. Мы отталкиваемся не от того, чем вы болеете, и не фокусируемся на симптомах. Мы принимаем решение, что вот с этого момента мое намерение быть здоровым. И тогда вы уже ищете способы, что вы можете сделать для себя, для того, чтобы ваше тело стало здоровее. So the last 2 days I've been doing a course about farming, and especially about regenerative farming. You're taking the course? Yeah. Итак, Сара хочет привести один пример своей собственной жизни, который вот буквально на днях случился. Говорит, последние пару недель она берет курс по основам фермерства, так как сейчас это ее касается, у них ферма. So this was for cattle farmers, and cattle obviously need to eat grass. And in Australia, probably like everywhere, we have good grasses that are really good for cattle, and not so good grasses that don't give them so much nutrition. Этот курс предназначен для тех фермеров, у которых есть крупнорогатый скот. Так вот, они говорили о траве, которой питается крупнорогатый скот. И так же, как и везде, есть трава очень хорошая для животных, а есть и та, которая не совсем пригодна. So if a farmer looks at a paddock or a field and sees lots of bad grasses and then these little baby good grasses, what usually happens is they'll put the cows in there and they'll eat some of the bad grasses, but especially they'll find the good grasses and they'll eat them down to the ground, pretty much destroy them. Так вот, если фермер находит участок на своем поле, где пробилась вкусная сочная трава, молоденькая еще, то он отправляет стадо туда. И что происходит, то коровы находят эту траву и съедают ее до корня. And then the farmer says, oh, how do I get rid of all these bad grasses? And he spends all his time focusing on the bad grasses. И вместо того, чтобы получается то, что коровы съедают не плохую траву, а ту сочную молодую. И вот потом остается вся эта непригодная трава, и фермер фокусируется на ней и думает, что же я буду с ней делать. So what the farmer really needs to do if he wants to grow the good grasses is just watch the good grasses. And when the cows have eaten just a little bit off the top, which is good for the grass, it stimulates it to grow, move them to another field so that they don't eat them all the way down. Поэтому что нужно фермеру делать, так это то, что позволять коровам съедать немножечко вот этой свежей, сочной травы, верхушечку, потому что она, когда ее отрывает, это еще и стимулирует рост этой травы, а потом перевозить стадо в другое место. And what will happen is the good grasses will get stronger and stronger, and they will gradually overtake the bad grasses.
and then they become the dominant, the majority grass in the field. И что произойдет, что потихонечку эта трава станет сильнее и сильнее, разрастется по всему полю и естественным образом победит плохую траву на поле. So it's the same with health. What we need to do is focus on and appreciate. Appreciation is really valuable here. All the good health that you have. And yes, symptoms will happen, but the more you appreciate the good health you have, the more you'll grow your good health. Поэтому, если связать вот еще и предыдущее упражнение, когда мы ценим, если вы начнете ценить то здоровье, которое у вас есть, то оно будет увеличиваться, вы будете становиться здоровее естественным образом, при этом симптомы будут отступать. If you pay most of your attention to what's wrong with you, what your symptoms are, how to get rid of them, how to, all that stuff, you're actually giving your energy to the symptoms and to the illness, and you will grow it. Если же мы, наоборот, будем фокусироваться на наших симптомах, искать способы, как от них избавиться, то вы таким образом будете давать им энергию, а они будут становиться всего лишь сильнее. This is very difficult because doctors and the whole medical system and even most of the natural health system is focused on getting rid of the illness. И это очень тяжело понять и принять и привести в действие, потому что традиционный медицинский мир и даже естественные целители, как правило, фокусируются на том, что не так в нашем организме. But it doesn't work that way. It works, everything in life works based on what you want. What you want is to be healthy. Pay attention to being healthy. Symptoms will come. The symptoms are cleaning out of old energy, often cleaning out of emotional energy, all kinds of things. But just grow your health, 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 grow your health. And over time, it will take over. Это действительно не просто идти наперекор всем, кто окружает вас со своим мнением, но тем не менее фокусируйтесь на хорошем, взращивайте свое здоровье. Ведь симптомы на самом деле они не так уж и плохие. Симптомы, мы чувствуем симптомы, когда наше тело избавляется от чего-то. То это признак хороший. Соответственно, фокусируемся на том, что это хорошо для вас, и растим свое здоровье. And then the reason for learning to relax, you know, I always teach you to relax, is because that helps you to receive new energy and a kind of new picture of yourself, a healthy picture. It's where all the healing comes from. The healing comes from the new energy. So that's why I encourage you to relax, so you get more and more healthy energy. Именно поэтому Сара постоянно говорит о расслаблении, потому что, расслабляясь, мы принимаем свежую энергию, которая сама по себе несет в себе исцеление. Она несет в себе тот образ здорового нас, себя, к которому мы хотели бы стремиться. И это помогает нам исцелиться быстрее. And then the reason why I gave you a course about how to open your heart and heal relationships, because very often relationship problems sit beneath illnesses. Ну и второй курс, причина второго курса, почему он вообще у Сары есть, почему она придумала его, это потому что очень часто в истоке болезни, как правило, есть какие-то проблемы в отношениях. А курс «Исцели свои отношения», или как он называется по-английски «Открой свое сердце», помогает открыть сердце физически и отпустить болезни. And you even have a book about money. Money is the thing that causes more tension for people than almost anything else. And the book shows you how to relax and enjoy and feel good about money. So the fundamental things of life, I've actually already shared with you some of the best stuff, like relaxation and health, relationship and money. If you work on those simple things, making them better, making them healthier, your health will grow. И, наконец, третий ресурс, которым Сара поделилась, это книга «Полюби деньги, деньги любят тебя». Ведь очень часто наши проблемы приходят из-за денег. Как мы считаем, то есть мы обвиняем деньги во всем, появляются болезни. На самом деле все не так. Так вот, если вы сфокусируете все ваши силы на том, чтобы расслабляться, на том, что исцелить свои отношения и исцелить свои отношения с деньгами, то, скорее всего, на физическом уровне вы почувствуете большие изменения. There you are. You have almost everything I'm going to teach you all in this little answer.
Exactly. И вот в этом ответе все ресурсы Сара упомянула, которые у нее есть, они действительно помогают поменять жизнь к лучшему. Thank you. There we All are. right. So now here's one comment here. Let me first read it in Russian. Согласна, пишет в комментариях. У меня начинало болеть горло, и вместо того, чтобы лечить его, как обычно, я решила его не замечать и думала, я здорова, все отлично. И горло на утро было совершенно здоровым. So here's this comment. The lady agrees. She says, yes, one day my throat started hurting. But instead of starting to heal it, taking pills and everything, I decided to not notice it. And I was just thinking, I'm healthy and everything is just great. And so the next morning, my throat didn't hurt at all. Yep. Попробуйте. Да, замечательно. Спасибо вам большое. Alrighty, so the next one. I do grounding regularly, and I notice that my body reacts to it differently each time. Sometimes I cry, sometimes I smile wide, and other times my whole body is shaking with vibrations. Does that say anything? And I know that this question comes a lot, so let me translate this. Делаю заземление, и каждый раз у тела разные реакции. То плачу, то непроизвольно улыбка до ушей, то тело прямо трясет, все в вибрациях физических. О чем это говорит? Everything says something. Like I'm not expert on all the individual different reactions to grounding exercises. For me, the important thing is to do it. Don't take it too seriously. It sounds to me as though maybe you're taking it a little bit seriously. Just do it and keep moving on. And over time, it will just help to regulate your energy more and more. Не относитесь к этому слишком серьезно. Судя по всему, вы очень серьезно к этому относитесь, прослеживайте свои реакции. Не стоит фокусироваться на этом, просто делайте заземление, и со временем все эти реакции пройдут. Thank you. Yeah. Alrighty. So, next question. Several months ago, my husband broke his leg. He healed pretty quickly, but a couple of days ago, our 19-month baby boy fell and broke his leg in the same spot. I keep thinking if this is just a coincidence or could be a sign of something. Несколько месяцев назад мой муж сломал ногу. И вот на днях неудачно упал наш полуторагодовалый сын и сломал ногу в том же месте. Постоянно думаю, это просто совпадение или это о чем-то говорит? You know, I often get questions like this. First of all, I don't like to interpret signs because I could say, yes, it's a sign of something, give you an explanation. Does that mean it's true? Maybe, maybe not. There could be somebody else will give you a different explanation and somebody else will give you a different explanation of the same sign. What's useful for you is to see if there's something in there for you. So listen more into yourself and see if there's some pattern or something occurring there, something in the connection between your husband and your son. Maybe there is, maybe there isn't. Sometimes signs are not very important. Вы знаете, Сара говорит, нет, мне часто задают вопрос и просят интерпретировать какие-то знаки. Но я это делать не люблю, потому что я не эксперт, во-первых, во-вторых, я могу ошибаться. Но в данном случае вы можете просто посмотреть, может быть, вот в этих переломах ног и мужа, и сына есть что-то для вас. Может быть, это говорит о чем-то именно вам. Вот попробуйте, проследите. To me, what's important is that your child heals as quickly and as well as possible. Самое важное здесь это, чтобы ваш ребенок как можно быстрее исцелился и стал снова здоровым. The more relaxation, that's the best thing for healing. For the mother? Mother and child together if she can, but mother is the most important. Расслабляйтесь. Я уточнила, матери нужно, говорит, и матери, и ребенку, но матери, конечно, важнее всего, расслабляться. Alrighty, thank you. Should we just go through some questions here? Yep. So the first one, вопрос в комментариях. Все время спешу, не могу спокойно делать что-то. Тревожность чувствую. Как себе помочь? Спасибо большое. I'm always in a hurry. I cannot do something just as it is. I feel anxiety all the time. How can I help myself? Relax. I was waiting. Practice relaxation. The thing is, you know, life has a pace. It has a rhythm. Like we have seasons.
Can you imagine if the seasons would be in a hurry? It just doesn't make any sense. So when you're in a hurry, you're trying to rush ahead of lifetime or universe time or earth time, however you want to look at it. That's why you feel anxious. So if you can relax and be in the present, so you're not trying to race against universe time, then you don't feel anxious because you feel in balance, you feel aligned with nature. So we need to find this kind of natural sense of time. Мгм. Первый вопрос, первый ответ, естественно, расслабляться. Почему это важно? Потому что, вот, допустим, в году есть 4 сезона, когда природа быстро развивается, затем она расслабляется, успокаивается и замирает. Также и в нашей жизни у нас есть собственный ритм, но если все время спешить, если все время бежать впереди времени, то, соответственно, из-за этого накапливается и тревожность. Поэтому первым делом нужно, естественно, расслабиться. Когда вы расслабитесь, то уйдет тревожность, а вы сможете выровнять себя со временем и уже не торопиться так все время. You actually get more done when you're in less of a hurry. Самое интересное, что чем меньше мы торопимся, тем больше мы успеваем. I was always in a hurry when I was younger. I was always late for things as well. But I had to learn that I just learned that it didn't work very well. It works better to be more present, really fully able to do whatever you're doing. And don't pretend to yourself that you can do 2 or 3 things at the same time, because you can't. Сара говорит, когда она была моложе, она тоже все время торопилась и все время везде опаздывала. Но в итоге ей все-таки пришлось научиться тому, что нужно, так сказать, заземлиться, расслабиться и не говорите себе, не притворяйтесь, что вы можете сделать 2-3 дела одновременно, потому что это неправда. Лучше сконцентрироваться на чем-то одном, успокоиться, сделать свое дело и переходить к другому. Thank you. We have this wonderful article, Work Light, Get Better. So let me mention it. Вот у Сары есть отличный пост ниже в ленте. Делай меньше, зарабатывай больше. Работай меньше, зарабатывай больше. Вот там она как раз-таки говорит о том, что чем больше мы расслабляемся, успокаиваемся, тем эффективнее и больше мы успеваем делать. Прочитайте, пожалуйста. Did you translate, Alsu, the ebook about lessons from healing individuals? Yes, I translated. You did, didn't you? The whole thing. Yes. So the person with the epilepsy, it would be really good for her to have a look at that. So let me mention it. Сара еще вспомнила. Мы вначале говорили о человеке с эпилептическими припадками. Пожалуйста, посмотрите, ниже в ленте еще есть 2 больших серии постов об исцелении. Принципы, закономерности. Сара говорит, что она нам тоже очень поможет. Alrighty, so next one. I'll first read it in English. Следующий вопрос на английском. I have trouble accepting when I was wrong or when I made mistakes, including life mistakes. I feel that blocks my healing and relaxation. Мне тяжело принять свою неправоту или то, что я совершала ошибки, жизненные ошибки. И я чувствую, что это блокирует мое исцеление и расслабление. Yep. I mean, yes, that's true. It does block your healing and relaxation, that's for sure. The thing is, you know, sometimes we learn from our parents or especially from school that we're supposed to get perfect marks, get 10 out of 10 or 100% or A+ or whatever your system is. That might be okay if you're doing a mathematics test or, you know, something where you can learn the answers and get it all right. But life doesn't work like that. And we all make mistakes all the time. And the most successful people make the most mistakes. So if you're really hard on yourself for making mistakes, you're actually holding yourself back. Это абсолютная правда. Как правило, нежелание принимать свою неправоту часто блокирует исцеление и расслабление. Идет оно, возможно, еще и с самого детства, когда наши родители настаивали на том, что нужно получать только хорошие оценки, 5, и вы стремились к этому. Но дело в том, что в жизни так не бывает. Да, математический тест можно написать на 5, можно заранее выучиться и сделать все правильно. Но в жизни так не бывает. Мы допускаем ошибки. Причем самые успешные люди допускают ошибок больше, чем остальные люди.
One of the things you can practice to help you is just admitting when you've made a mistake so you don't feel you need to hide it from anybody. Makes you feel a little bit stupid at first, but after a little while you realize that you're not afraid of people anymore and you're not afraid of what they think. Because yeah, you made a mistake, you can be honest about it, you have nothing to hide, and then there's a real freedom that comes from that. Самое простое, что вы можете сейчас начать делать, это, когда вы допускаете ошибку, просто признавайте ее, во-первых, самой себе и другим. Поначалу, возможно, вы будете чувствовать себя немного глупо, но потом эта способность признавать, умение, способность признавать свои ошибки принесет вам большое освобождение, и вы тогда уже не будете настолько зависеть от мнения других людей, что вы сделали правильно, а что нет. And it's interesting because if you're willing to admit your mistakes, other people can't really criticize you. Что самое интересное, когда вы сами готовы признать свою ошибку, то и другие люди, у других людей не возникает желания вас покритиковать. It's very liberating. Это очень освобождает, несет большое освобождение. Thank you. That's a wonderful point. Alright, so the next one. I'm practicing your relaxation for 7 days and I never felt so good. My anxiety has disappeared after just one session. I'm very efficient and happier. Thank you so much. Best decision ever. Сейчас, спасибо вам большое. Сейчас замечательный отзыв о курсе Сары «Энергетическое расслабление». Девушка практикует расслабление уже 7 дней, и никогда до этого она не чувствовала себя так хорошо. Тревожность, паника ушла после буквально первой сессии. Сейчас она чувствует и все действия продуктивно, она чувствует себя гораздо счастливее. Спасибо вам большое. Thank you. Спасибо. All right. So next one. Well, next one is kind of long. I was trying to make it shorter, but I couldn't. Следующий вопрос тоже основан на курсе Сары. So let me first read it in English. I started your course, The Beauty of the Energy of Money, and the question is when listening to activations, for example, observing your relationship with money, where I have to visualize a map of my relationship with money, nothing comes to my mind at all. I believe I don't have any imagination, and so I cannot imagine or feel anything. Instead, I either fall asleep or try to stop thinking about other things. I took your energy relaxation course, and I haven't had such problems. So it's been a month also that I don't have a job. So will this course, The Beauty of the Energy of Money, be useful for me? Следующий вопрос. Я начала сейчас ваш курс «Красота энергии денег». И вопрос такой. К примеру, слушаю активацию, наблюдение за вашими отношениями с деньгами, где нужно представить карту своих взаимоотношений с деньгами, но у меня вообще нет фантазии. И не могу ни представить, ни прочувствовать качество этих отношений. Либо я засыпаю на активациях, либо пытаюсь остановить поток своих мыслей на другие темы. При этом уже месяц я без работы. Будет ли полезен курс при таких обстоятельствах? Девушка также уточняет, что уже прошла курс энергетическое расслабление, но там таких проблем нет. So first of all, yes, the course will help you because it helps you to relax about money. Okay? It just helps you not to worry about it. It's much easier to get a job if you're not worried about money. That's the first part. Прежде всего, да, безусловно, курс вам поможет, потому что он поможет вам расслабиться в отношении денег. Когда вы расслабитесь в отношении денег, то и работу вы сможете тоже найти с легкостью. In terms of the activations, the main thing with those activations is not to try. If you start to try to use your mind to do it, it won't work and you'll fall asleep. So just listen to the activation and let things come to you. And if nothing comes to you, it doesn't matter. It'll come to you later, maybe later in the day or next week or next month or next year. It doesn't really matter. So that's the key. Most people who have the problem with falling asleep, it's because they're trying too hard, and that doesn't really work. Когда вы слушаете активации, то не нужно стараться очень сильно прямо слушать, представлять, как там все говорится. Наоборот, расслабьтесь. Как правило, засыпают именно те, которые пытаются делать большие усилия во время активаций. Поэтому расслабляйтесь, слушайте активации, и позже вам придет то, что вы ищете. Thank you. Alright, so the next one. Следующий вопрос. All I want to do lately is just lay down and close my eyes. I feel stuck in all areas of my life. Relationships, finance, friends.
In an impulse earlier this year, I decided to renovate my apartment, and all I have still is the apartment in the middle of turmoil. I don't have neither money nor physical ability to finish it off. I've just realized that my apartment reflects my inner state at the moment. How can I start feeling myself all over again? How can I realize that I'm worthy of the good things too? Следующий вопрос. Мое состояние — лечь и не открывать глаза. У меня застой просто во всем. В отношениях, финансах, общении. В этом году в порыве срыва затеяла ремонт, но так и остались голые стены и разобранные полы. И закончить нет ни сил, ни денег. Сегодня я поняла, что это все отражение меня сейчас. Но как научиться себя ощущать, чувствовать, понять, что я достойна? However contradictory it might appear, what I feel is that relaxation is the answer for you. If you can afford to do the course, to do it, even relax twice a day or even 3 times a day for a while, and let your energy, let energy come to you, so that you're not having to work hard or try hard to do things, but you start to just feel this impulse of energy or impulse of life to do things. Как бы противоречиво это ни звучало, хочу снова посоветовать курс расслабления. Сейчас вам все дается через огромные усилия, но когда вы начнете расслабляться, то свежая энергия поможет вам справиться со всем, что у вас накопилось, с легкостью. And then as you feel your energy recovering, start to make small decisions, just something you're going to do today, and then do it, even if it's hard. And then the next day, something you're going to do today, and do it. Make sure that you do it. So you have this combination of relaxing and achieving, relaxing and setting a little goal and achieving it. And from there, you can build pretty much anything. Так вот, получая свежую энергию, уже почувствовать хотя бы хоть какой-то прилив сил, начните ставить себе какое-то намерение в день, что вы сделаете сегодня, и делайте это. Сделали на следующий день также, принимайте намерение, что вы сделаете, и делайте те действия, которые запланированы. И так потихонечку вы справитесь со своими проблемами. И Сара говорила, что расслабляться стоит даже 2 раза в день. I think that will work. Вам обязательно это поможет. Попробуйте. Alrighty, so the next one. So your posts about your search for joy in business, it was inspiring for many. So there was this question, Sarah, can any business be considered sacred? I read several times, but still cannot fully understand it. Следующий вопрос основан на 2 постах Сары, в которых она рассказывает о поиске радости в бизнесе. Так вот вопрос, можно ли каждый бизнес считать священным? Well, it would be worth reading my book about money, because that will help you to understand it. Yes, the answer is any business can, but anybody who starts to think of business as sacred will behave differently in business. And some businesses would change a lot if people thought of them as being sacred. То есть дело в вашем отношении. Да, бизнес можно назвать священным, но дело в том, как вы к нему относитесь. Когда вы относитесь к нему как к священной деятельности, то, соответственно, сам бизнес меняется и приносит большие плоды. И книга Сары, кстати, может вам ближе понять то, о чем она говорит. Right, thank you. Yeah, it's an interesting question. But if you start to think about it, even think about a really negative kind of business, and then start to think of it as a sacred activity, and how would people behave then? How would the business change? What kind of business would it become? It would inevitably become a different kind of business. So it's really a really interesting exercise. Yes, it's about your attitude mostly, right? Yes, yeah. То есть это основано на вашем отношении. Как вы относитесь к бизнесу? И когда вы думаете, что если мой бизнес был священным, он приносил бы пользу другим людям, что бы поменялось? Как бы вели себя работники? Какой был бы у нас, скажем так, какой был бы наш продукт? И так далее, и так далее. Тогда и бизнес начинает меняться. Thank you. Alrighty, so there's this question here. В комментариях поступил вопрос. Здравствуйте, скажите, как научиться не суетиться в жизни, не хотеть объять необъятное, как успевать все делать, как расставлять все приоритеты и не чувствовать себя загнанной лошадкой?
So this new question, I think you have just answered it, but let me translate it. Hello, could you please tell me how can I not hurry in my life? How should I stop wanting to do everything that is not even possible to do? How should I prioritize and not feel myself as totally exhausted? Mm-hmm. Did you do it in Russian already? Yes, I first read it in Russian. Mm-hmm. Okay. Personally, I have found that I can only do one thing at a time. Mm-hmm. And certainly I can only give attention to one thing at a time. And I'm pretending, I'm telling lies to myself if I think I can do more than that. Mm-hmm. Лично я обнаружила, что хорошо я могу сделать только одно дело. Фокусируюсь на одном деле в определенный период времени. И если я вдруг начинаю говорить себе, что я могу делать множество дел одновременно, то я просто обманываю себя. So I think you need to get really honest with yourself. If you're doing something and thinking about something else and worrying about something else that you've got to do later, are you really doing a good job on the thing that you're doing? For sure you're not. Вот попробуйте быть честной самой собой и подумать. Вот, допустим, вы что-то делаете, но при этом думаете о другом. Как вы думаете, вот то, что вы сейчас делаете, хорошо ли вы выполняете эту работу? Скорее всего, нет. For example, if you're with your children and your attention is on your work, let's say, you know perfectly well that your children will know immediately that your attention is not present. You can't be with your children in a quality way while you're thinking about something else. Допустим, вы проводите время со своими детьми, но все время думаете о своей работе. Понятно, что ваше внимание совершенно отсутствует, оно не с вашими детьми, причем дети тут же это понимают сами тоже. И в таком состоянии невозможно проводить с детьми качественное время. So prioritization and not rushing really, to me, is about getting very honest. Getting honest about doing things well, because it makes a difference to do things well. Being honest about feeling good, because it feels much better to do things well. It doesn't feel good to be trying to do lots of things at the same time. And have a look, really look at what you're doing and what you're achieving and how you could do it well. And then little by little, you'll find you do prioritize better. Так вот, если, будучи честной с самой собой, вы посмотрите на то, что вы делаете, как вы делаете, хорошо ли вы выполняете то, что выбираете делать в данную минуту, получаете ли вы от этого удовольствие, если вы сможете вот это все обдумать, то, скорее всего, исходя из этого, вы сможете научиться строить приоритеты и уже выстраивать свою деятельность соответственно им. Thank you. Alrighty, so next question. The next question comes from the article, How to Handle the Ups and Downs of Life. This one is also from the archive. So how to react to crisis and downs at work without panicking and self-judgment. Вопрос, как научиться без паники и самоедства реагировать на кризисы и спады на работе. Well, that's really why I teach people to relax. I know I keep saying the same thing, but if you can relax when things go wrong, nothing seems so bad anymore, and you get solutions much more easily. So it's actually a very practical solution. Just learn how to breathe and relax and be peaceful, because if something's happened, it's happened, and there's not much you can do about it, but the way you respond to it makes a really big difference. Именно поэтому я учу расслаблению. То есть, когда происходят спады и кризисы, то они уже произошли, с ними вы не сможете ничего сделать. Здесь критически важно ваше личное отношение к ним. Но когда мы расслабляемся, то и решение к нам приходит качественное. То есть мы гораздо более способны решить проблему качественно и хорошо. We all have things that go wrong and things go badly. It's just part of life. It's really, really normal. The important thing is how you respond to it. У всех нас происходят и спады, и кризисы, и неприятные вещи. Это жизнь. А самое главное в том, как вы относитесь к этим ситуациям сама. Thank you.
All right, so the next one, Sarah, what do you think about shadow self? There's a lot of talk now about accepting your shadow self. If you don't accept your inner darkness, you'll see it reflected in this world through many people in a much stronger way. So how do I accept my shadow self? Сара, что вы думаете про тень? Сейчас многие говорят, прими свою тень. Если ты не принимаешь свои теневые аспекты, они будут отражаться в физическом мире через других людей во много раз сильнее. Как же принять свою тень? Yeah, that's a tricky question because the shadow self is the stuff that you don't want to see. So it's so easy to say the words, oh, just accept your shadow self, but most people can't see it. So how do you accept what you can't see and you're not aware of? Непростой вопрос, потому что нашу тень мы не хотим видеть, и, соответственно, мы ее просто не замечаем. Поэтому как же мы можем принять нашу тень, если мы вообще даже не подозреваем о ее существовании? Usually we discover our shadow when other people trigger us. So when somebody triggers you emotionally, it's always your shadow that's getting triggered. And that's the Open Your Heart course, the Heal Relationships course that I created. That's exactly what it does. That's actually shadow work. That's how we do it. Обычно тень появляется тогда, когда кто-то выводит нас на эмоции. Вот когда нас триггерят и тут же всплескивают какие-то негативные эмоции, понятно, что это ваша тень. Так вот, курс, который создала Сара «Открой свое сердце», или на русском он называется «Исцели свои отношения», он как раз-таки направлен на то, чтобы работать со своей тенью и работать вот с этими ситуациями. Почему и как другие люди выводят вас на эмоции, что с этим делать, как исцелить себя. Because the real problem about the shadow is the shadow that it casts over you and over your inner light, if you like, or your true self. So when we have these kinds of things where somebody else is triggering us, what's really going on is there is a way in which you're hiding yourself. And that's the reason why we want to do this deeper work, is to reveal and free yourself. Проблема с тенью в том, что эта тень отбрасывает, соответственно, свой мрак на наш внутренний свет. И поэтому, конечно же, лучше с ней разобраться. И этот курс помогает найти, где это происходит, почему это происходит, и исцелить, обрести еще больше света. Thank you. Alrighty, so the next question here. Let me first read it in Russian. Следующий вопрос поступил. Сейчас живу с мужем и ребенком, со свекровью. До этого жили одни. Не могу принять эту ситуацию, не вижу перспектив, поэтому постоянно нахожу отрицательные черты у свекрови. Мусолю это в голове. At the moment, me and my husband and our child live with my mother-in-law. We used to live by ourselves before. I cannot accept the situation. I don't see any perspectives. And I always find negative traits of character in my mother-in-law. And I keep thinking about it and thinking about it all the time. I think you're going to stay there for a lot longer in that case. Ответ, если это происходит так, если вы мусолите это в голове постоянно, то, скорее всего, ситуация будет продолжаться очень долго. On the principle that I've already shared in this session, if you think about your mother-in-law all the time, you think about her negatively, you're just growing negativity around your mother-in-law, literally. So you're creating the situation that you're experiencing. Как Сара уже говорила в начале этого вебинара, то, на чем мы фокусируемся, растет. Так вот, постоянно думая о ее отрицательных чертах, вы создаете их еще больше, вы создаете разные ситуации, где они проявляются еще больше. That might be hard to hear, but it's true, so I need to say it. If you want to find your independence from your mother-in-law, you need to appreciate whatever you can, appreciate what it is that you want to grow, the way that will work for you. Так вот, если вы хотите поменять ситуацию, то вам нужно начать с того, чтобы ценить то хорошее, что в ней есть. Когда вы будете ценить, соответственно, эти положительные черты будут расти, а вы обретете независимость от нее и от мысли о ней.
I'm just going to put my power cable in. My phone's going to run out otherwise. I just did that 10 minutes ago. Yeah. I was worried it froze on me. Luckily, it's right here. Mm-hmm. Okay, so okay, so let me see if I've missed anything, but I think I've covered them all. Let me see. Okay, cool. Alrighty. Yes, I think this is it. Let me see and maybe ask if they have more questions. I'll scroll the line down to see if I've missed anything. Вопросы, которые я записала ранее, уже закончились, поэтому если вдруг у вас еще остались вопросы, напишите, пожалуйста, их в комментариях, а я пока проверю ленту, не пропустили ли мы что-нибудь в ней. So I'll check the feed line. Yeah. Okay. I'm trying to do it very carefully now, remembering how I just closed the screen last time. Yeah, so there was this little comment about appreciation, that it is probably not honest to be grateful for unhappy things that happen to us. So it's much easier to appreciate, right? Well, sometimes you can appreciate what you learned from it, and you can be grateful for that as well. You know, the difference is quite subtle, but I think it's also quite tangible. Вот мы пропустили комментарий раньше, когда мы говорили о том, что нужно ценить. Пишет, да, благодарить за несчастье, например, как учат многие люди, кажется лицемерным. Ценить то, что действительно нравится, это честнее. Ну и когда происходят, допустим, какие-то несчастные события, то мы можем просто ценить то, что мы вынесли из этих ситуаций. То есть даже если не получается благодарить, то просто посмотреть, что можно ценить в этом. Thank you. So I've just asked if they have any questions. So here's this thank you to you. Thank you for the webinars. You find answers and understanding for everyone. Спасибо вам большое. Спасибо за эфиры. Пишут, всем отвечайте с вниманием и пониманием. Somebody else is also writing, your webinars are so warm and so soft. You carry light. Thank you so much. Еще один комментарий. Ваши эфиры такие мягкие и теплые. Вы, Сара, несете такое добро. Благодарю вас. И голос у вас волшебный. Спасибо вам большое. Очень приятно. Alrighty, so thank you. Again, another thank you. So someone has just made a little resume that all of life difficulties we should solve with relaxation. All we need to do now is just learn how to do it. Да, вот кто-то срезюмировал уже, Светлана. По идее, любые жизненные трудности нужно решать расслаблением. Осталось научиться. Правильный вывод. У Сары есть курс «Энергетическое расслабление». Он стоит $30, а его можно оплатить в рассрочку. Поэтому, если посчитаете, что нужно, попробуйте. I just reminded that there is a energy relaxation course link. And it costs $30, and you can pay it in 3 parts. Yep. Okay, so here's this question. I actually put it down, but I forgot it. Поступил новый вопрос. Вы уже писали в комментариях, я вот забыла его сейчас озвучить. На курсе релаксации мне не совсем просто дышать одновременно носом и ртом. Будто перегородка стоит, когда носом дышу. Это обязательно дышать одновременно носом и ртом? So here's this question. It's right here. I forgot about it. Thank you so much for the energy relaxation course. Can you please explain how do I breathe through the nose and mouth at the same time? It looks like I can only do it one way or the other. That's fine. I think things have changed. When I recorded that, we were taught to breathe mostly through our mouth. Nowadays, people are teaching much more breathing through your nose. So I would just whatever feels comfortable is fine. На самом деле это не важно. Когда Сара записывала этот курс, когда она еще проходила обучение, их учили дышать ртом. Сейчас, наоборот, очень многие практики говорят, что рекомендуют дышать носом. Поэтому на самом деле не важно, как вам удобнее, так и дышите. Через нос или через рот одновременно не обязательно.
Alrighty, so the next question. Сара, подскажите, как бы научиться правильно вести себя с мужем, который постоянно ворчит? This question, Sarah, how can I learn to deal with my husband who always finds some negative things to talk about? Heal your relationship. I was I'm waiting. sorry. What can I do? Yes, I know you're going to say that. I can't just give you the answer, but I can teach you how to do it, and that's why we have that. And it's wonderful. It's a great tool. Ответ, курс «Исцели свои отношения». Сара говорит, я бы и дала ответ, но невозможно научить этому в рамках вебинара за какие-то несколько минут. Там же она дает прекрасный алгоритм, который работает на любых отношениях. С мамой, с мужем, с друзьями, с коллегами. Попробуйте, вам обязательно понравится и принесет вам пользу. And once you've learned it, you can use it over and over and over and over again. И когда вы научитесь этому алгоритму, увидите, как он работает, вы сможете использовать его всю свою жизнь на любых отношениях, которые будут у вас происходить. I can see the next question. Yes. Следующий вопрос. Как можно остановить мысли? How can we stop thinking? First of all, don't try. Прежде всего, даже не пытайтесь. Just practice relaxation and gradually your mind will quieten down. Also do the grounding. That's really useful. Практикуйте расслабление. Расслабление поможет разуму успокоиться. Также работает и заземление тоже. If you're really, really thinking a lot, sometimes what can work very well is say to your mind, you can think as much as you like. Если у вас действительно постоянно происходят какие-то мысленные процессы в голове, иногда помогает просто сказать своему уму, ты можешь думать столько, сколько тебе захочется. And it takes time. Да, на это уходит время, поэтому проявите терпение и продолжайте практиковать. And then sometimes you're thinking a lot, and then you don't think much, and then you think a lot again. Бывает так, что мы очень много думаем, потом раз думаем совершенно мало, потом снова. Все-таки практика делает свое дело, и научитесь управлять своим мысленным процессом. Thank you. So here's this new question. У меня в семье по наследству досталась психически больная тетушка. Раньше мама ухаживала, сейчас я. Очень непросто. Вопрос, зачем она в моей жизни? I kind of got to inherit my sick aunt. She's sick in her head. What can I say? Mentally sick, mentally ill. My mom used to take care of her, and now I do, and it's really not easy. So the question is, why is she in my life? That's not for me to answer. But it's not a mistake. К сожалению, Сара не сможет ответить на этот вопрос, но ошибки здесь нет. То есть для чего-то это на самом деле нужно. So sometimes in these webinars, I've taught how to connect with your higher self and ask questions. If you really want to know the answer to the question, just ask very quietly, like you're asking the higher or the better part of yourself, or just ask the question out into life. And an answer is very likely to come to you. Generally speaking, I find with all these kinds of things, it's fundamentally about growing your capacity for love. Во-первых, у нас, I'm going to remind that we have already one of the videos asking higher self. Ниже в ленте, если вы посмотрите на IGTV, то у нас там есть уже одно видео, посвященное вопросам к своему высшему «Я». Сара советует обратиться к своему высшему «Я» и спросить этот вопрос. Вполне вероятно, что этот ответ у вас уже есть. Вот. Ну, а вообще такие ситуации, как правило, происходят для нас, когда вы готовы уже к росту своей любви. And the answer to the question about doing this 2 courses at the same time is yes, it's fine. Да, и сразу же Сара ответила на следующий вопрос. Могу ли я в одно и то же время брать 2 курса энергетическое расслабление и исцелить свои отношения? То да, это можно. Thank you. I think All right.
I think so too. We don't have any questions. Thank you so much again, Sarah. Thank you, Alsu. Thank you, everybody, for all of your questions. And I'll be back next week. Thank you. We'll see you next week. Have a good night. Okay, bye then. Увидимся на следующей неделе. Спасибо вам за ваши вопросы. До свидания.